এই শুনতে পাচ্ছ সবাই আমার কথা? হ্যালো Yes, হ্যালো sir. Yes, sir, শোনা যাচ্ছে। Yes, sir, শুনতে পাচ্ছি। দেখো আমি কি লিখছি পার্সেন্টেজ, রাইট? হ্যাঁ, বইতে Yes, sir. পার্সেন্ট জায়গাটা আছে, ওই জায়গায় একটু 1-2 পৃষ্ঠা পড়ো, আমি একটু just মানে একটু পানি খাবো, গরম পানি খাবো। হ্যাঁ, তারপর শুরু করবো। মানে এমন একটু গলায় প্রবলেম আছে, জাস্ট Yes, sir. একটু পার্সেন্টেজের ওই জায়গাটা একটু রিডিং করো নাও, দেন উইল স্টার্ট। Okay, sir.
ওকে, আই হোপ যে কোনো একটু পড়ালেখা করছে নাকি, কি বলো সবাই? হ্যালো। Yes, sir. Yes. একটু আসি পার্সেন্টেজ, রাইট? পার্সেন্টেজ কি আসলে? হ্যাঁ, আমরা যখন লিখি 1%, কি বুঝি 1% দিয়ে? উপরে টপিক লিখে নাও পার্সেন্টেজ, রাইট? সো 1% যখন বলি আমরা 1%, এরকম একটা চিহ্ন দিই না 1%, Yes, sir. বললে আমরা কি বুঝাই? 1 আউট অফ 100. মানে এই চিহ্ন দিলে আমরা 100. এই লুকটার জায়গায় এই লুকটা দিই, তখন 1%-এ 1 আউট অফ 100 বোঝায়। তাহলে ডেফিনেটলি 5% দিয়ে আমরা কি বুঝি? 5% দিয়ে বুঝি 5 আউট অফ 100, রাইট? 5 out of 100. Yes, sir. ওকে, যদি বলি না, ওকে, 17%, 17 out of 100. 17 out of 100, sir. 17 out of 100. Okay, now we have to give some other other focus. I mean, we have to observe the same thing from different perspective at the same time, right? যেমন খেয়াল করি, আমি এগুলো তো লিখলাম। আচ্ছা, যদি আমি লিখি x%, আমি লিখি x%, so I do mean x part out of 100 parts, right? Yes, It means sir. any, right? হ্যাঁ, আমি যদি লিখি m%, তাহলে আমি লিখি বুঝাই amount of 100. So we will have to use this sort of algebraic notation with percentage in cases we have to, we'll be asking some question like that. So we have to consider this structure also. This is it actually, এই পাশে থেকে এই পাশে আমরা fraction আকারে লিখছি, as we are actually much more habituated with this sort of this structure, right? এটা মোর যে আমাদের কাছে আহ, এটা অনেক বেশি পরিচিত, রাইট, এই স্ট্রাকচারটা। সো আমরা Yes, এই sir. 1% নাও আমরা এরকম একটু চিন্তা করি, আহ, আমরা এরকম চিন্তা করি যে আমরা বললাম যে 5%, আমি বললাম এরকম 5% মিনস 5 টাইমস 1%, right? That means যে if you have, suppose এটা কেক, এই কেকটা তুমি 100 স্লাইস করছো, চিকন চিকন করে 100 স্লাইস করছো, এরকম ভাবে 100 স্লাইস করছো। তো এখান থেকে যদি 5টা স্লাইস নাও, এরকম 5টা স্লাইস, that will be actually 5 slices out of 100, right? I mean, Yes, sir. this portion will be actually, এটা হচ্ছে 1%, and এটা হচ্ছে 5%, and 5% is 5 times of 1%. বুঝতে পারছি কথাটা? Yes, sir. So definitely, if I talk about 7%, then 7% is 7 times 1%, right? আমি যদি বলি ওকে 130%, that means 130 times of 1%. That is also true, right? I mean, this is 100 times of 1%. পুরোটা যদি হয়, সম্পূর্ণটা যদি হয়, ধরো সম্পূর্ণটা, এটা হচ্ছে 100%। তার সাথে আরেকটা সিমিলার একটা কেকের হচ্ছে তোমার 30%, 1/3 বা লিটল বিট লেস দেন 1/3। So the 100% is 100 times of 1%, and 30% is 30 times of 1%. এভাবে অ্যাড করলে আমরা বলতে পারি 130 times of 1%, right? যদি বলি আমরা 200%, 200 times of 1%, right? এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি, right? ঠিক না? Yes, sir. So that is also true.
এটাও আমরা ভাবতে পারি। নাও let's convert actually from if we just convert one form to another তাহলে কি দাঁড়ায়? হ্যাঁ, আমরা যদি চিন্তা করি, যদি 1% আমরা বুঝলাম, তো 1% মানে আমরা দেখলাম যে আমরা দেখলাম যে okay, এরকম চিন্তা করো যে 1% means 1/100. So 100% means what? 100/100, right? ঠিক না? 1% is 1/100. 100% কি হবে? 100/100. Any confusion? Hello. No, sir. Okay, so but 100/100 আমরা যদি কাটাকাটি করে দিই, One. 1, Oh, right? yes, sir. Yes, sir. So তো বলবো যে so ultimately আমি যদি বলি যে okay, so 200%, আমি বললাম 200%, তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে? 200/100, right? 100. Yes, sir. তো কাটাকাটি করলে 1, এখানে ক্যান্সেল করলে 2, that means 2 গেল কত? 2। আমি Yes, বললাম 150%। আমার সাথে সাথে লিখতেছো তো সবাই? yes, sir. লিখলে কিন্তু কি হবে না, যেটা যেটা প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে খুব কুইক তুমি অনেক আনসার করতে পারবে না। 150 ডিভাইড বাই, তোমাকে ম্যাথ বইয়ের সম্পূর্ণ জায়গা থেকে অ্যাটলিস্ট 30 মার্কসের একটা কোশ্চেন, অনেকগুলো কোশ্চেন মিলে 30 মার্কস থাকবে, যেখানে তোমাকে আসলে প্রচন্ড কুইক আনসার করতে হবে। ছোট ছোট প্রশ্ন থাকবে, খুব কুইক আনসার করতে হবে, এবং তুমি ওগুলো কুইক আনসার না করলে ওগুলো যদি অনেক সময় নিয়ে ফেলো, তাহলে বড় কোশ্চেন গুলো হিট করতে পারবে না। কুইক আনসারের জন্য তোমার এগুলো প্রচুর চর্চা প্রয়োজন। 100, রাইট? সো আমরা কাটলে কি হবে? উপরে 3, নিচে 2, সো ইটস 3/2। আমরা এরকম লিখতে পারি 1 ইন্টিজার 1/2, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. বাংলায় বলেন সময় দেড়, দেড় বলো না? Yes, sir. 1.5, দেড় মানে কি? 1.5। 1.5. So if I would say 75%, তাহলে কি হয়? আমরা অ্যাকচুয়ালি পার্সেন্টেজ কে নরমাল ফ্র্যাকশনে নিচ্ছি, ডেসিমাল আর ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে নিচ্ছি, রাইট? Yes, sir. 75/100, 25 দিয়ে কাটি, এখানে 3, এখানে হচ্ছে 4, so 3/4। আমি বললাম 95%, so 95/100, so যদি আমি 5 দিয়ে কাটি তো এখানে 19, আর এখানে হচ্ছে 20। আমি পারছি কেন? আমি 19 এর আসলে টাইমস টেবিলটা পারি, সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য খুব সোজা যে 19, 5 19s are 95, সো আমি খুব দ্রুত করতে পারলাম। there is no other kind of knowledge, জাস্ট তোমাকে টাইমস টেবিল ভালো জানতে হবে। So 19/20. See that these are less than 100% and always less than 1, right? Less than 1, right? Even it is 99%, that is 99/100, and you cannot cancel it to make it short, so still it is key at a proper fraction which is less than 1. I mean that means 100%, আমরা একটু আগে দেখছি যে 100% means কত দাঁড়াইছে? 100% means দাঁড়াইছে 100/100, Yes, sir. 100. right? Yes, That less than 100% গুলো সবসময় কি হবে? 1 এর চেয়ে ছোট, মানে প্রপার ফ্র্যাকশন। less than 100% কে করলে আমরা কি পাবো? Proper fraction পাবো, and proper fraction is always less than 1, we do know that, right? But Yes, if I sir. write down 105%, and it's going to be 105/100, and the কাটি 21, and then 20, so it's going to be 21/20,
and which is greater than 1. That means more than 100, it is actually improper fraction, and it's going to be definitely going to be greater than 1. As 100% is equals to 1, so less than 100% is less than 1, and more than 100% is more than 1. So fraction এর আরেকটা মানে এটা root, right? Fraction আরেকটা root, right? Now, how to make তোমার a fraction or any decimal number into percentage? So আমরা যদি এরকম করি যে decimal to percentage, number 1 বললাম যে ওকে নাম্বার নিলাম decimal half, right? এখন আমরা কি জানি any number suppose 5, তার সাথে আমি 1 মাল্টিপ্লাই করতে পারি, রাইট? 1 মাল্টিপ্লাই করলে রেজাল্ট কত? 5. That means if you multiply by 1, the value of the number will not be changed, right? 1 দ্বারা আমরা মাল্টিপ্লাই করলে কি ভ্যালু চেঞ্জ হবে? হবে। But we do know 1 means 100%, right? Yes. As you bought a cake, 1 cake. In decimal, you can say it is 1 cake. In percentage, you can say it's 100% cake, right? It's a complete cake. তাহলে এটা কি কয়টা কেক? একটা। So you can say 1 cake or 100% cake, right? So আমরা half cake যদি 100% দ্বারা এখানে মাল্টিপ্লাই করে দেই, তাহলে আমরা মাঝখানে একটা ইকুয়াল সাইন দিছি। As 100% means 1, right? 100% means 1. So এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হবে? 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হয়? No, sir. হয় না। ঠিক এরকম 100% মানে কি 1 তো? Is there any doubt? No, sir. 100% যে 1, কোনো ডাউট নাই তো? 100% No, 1। sir. আচ্ছা, তার মানে 100% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে না? কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হবে না। We can write down. As if we use the equal sign, then we have to write something that is equal to the earlier, right? So এখন যদি কাটি 1, তাহলে এখানে কত হবে? 50. That means half means আমরা যখন কোনো কিছুকে অর্ধেক করি কি বলি? আমি এটাকে অর্ধেক করলাম, এটাকে হাফ বলতে পারি 50%. অথবা 50% বলতে পারি, রাইট? এটাই বলতে পারি। Yes, half sir. 50%। Number 2, আমি বললাম ওকে 1/4. So 1/4 multiply by 100%. So দেখেন এটা 1 is 25, right? So 25% of anything means 1/4. যেমন আমরা এটা একটা কেক, এটাকে যদি আমি সমান 4টা ভাগ করি, right? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, মানে তুমি একটা কেককে 4 ভাগ করছো, বাট এটাকে যদি 100 ভাগ করো, তাহলে এক একটা ভাগে কত করে পড়বে? 25 না? 25%, 25%, 25%, 25%, রাইট? মোট কত পার্সেন্ট হবে 4টা যোগ করলে? 100%, তাই তো? হ্যালো? Yes, sir. Number 3, বললাম যে তোমার 5/12, এটাকে আমরা পার্সেন্টেজ করে যাচ্ছি। সো 5/12 একে আমরা কত দিয়ে গুণ করে দিব? 100% দিয়ে গুণ করে দেবো। বাট আমরা 100% দিয়ে পার্সেন্টেজ করার সময় আমি তো সমান চিহ্ন দিছি, যে কোনো নাম্বার দিয়ে কিন্তু গুণ করতে পারতাম না, 1 দিয়ে গুণ করতে পারতাম। একই যেহেতু 1 যেহেতু as 1 is equal to 100%, so as we can multiply by 1, which will not make any change in the value, 100% will also not make any change in the value of this fraction, right? So 4 দিয়ে কাটি এখানে 3, এখানে 4 দিয়ে কাটলে কি হবে? 25, and it's going to be
Now 125 by 3%. So এগুলোকে আমরা ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে দিব না, এগুলোকে নরমাল ফ্র্যাকশনে রাখবো। So 4 1 2/3%। বুঝতে পারছি? বুঝতেছি সবাই? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ultimately, done. Yes, sir. Done. So আমরা যদি এরকম করি যে ওকে আমি লিখলাম 2। So 2 মানে কি হবে? 2 into 100%, right? Yes, sir. 200%। যদি দুইটা কেক বলো বা একটা কেকের একটা কেক আর এয়ারটা কেক, তো দুইটা মিলে একটা কেকের কত পার্সেন্ট হবে? এখানে 100%, অ্যাড এখানে কত 100%, কত? 100%. Yes. 200%, right? 200%. Yes, sir. So if I write down 5/2, so 5/2 multiplied by 100%, so 2 দিয়ে এখানে কাটলে কত হয়? 50, so 250%। see এটা কেমন আসলে খেয়াল করি, একটা কেক আরেকটা কেক, দুইটা কেক, আরেকটা কেকের ধরো যে হাফ, রাইট? So 100%, 100% আর কি 50%, রাইট? Yes, sir. খেয়াল করি 5 বাই আমি একদম 1 প্লাস একটা কেক আর এটা কি অর্ধেক কেক না? Yes, sir. অ্যাড করলে কত হবে? এলসিএম করে দাও 2, রাইট? তাহলে এখানে কি হবে? 2 প্লাস 2 1 কত হয়? 5/2 না? Yes, sir. আমরা বাংলা বলি 1 2, মানে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি 2 into 1/2, মানে কি আড়াই। এটাকে কি বলে? আড়াই বলে না বাংলায়? 2.5, Yes, sir. আড়াই। Yes, sir. আর এই যে একটা কেক, দুইটা কেক, এই যে আরো অর্ধেক আড়াই, এই যে আড়াই 250%। That's what is actually the inside story of percentage, right? Okay, let's do some more. তোমরা কি এই ছবিগুলা এঁকে নিচ্ছ? জিনিসগুলো যে আমি এক্সপ্লেইন করতেছি আঁকতেছো এগুলো? Yes, sir. আমি কি অনেক বেশি দ্রুত বলে ফেলতেছি? No, sir. স্যার So পরেরটাই গেলাম, নাম্বার 6। আমি লিখলাম 0.1। 0.1 কে আমি কি করলাম? আমি ফ্র্যাকশন করলাম 1/10, রাইট? করা যায় না? 1/10 Yes, sir. ইন্টু করলাম 100%। সো 10 দিয়ে কাটলে কত হবে? 10, 10. রাইট? 10%। 10%। 0.1 যখন আমরা কোনো জিনিস 0.1 বলি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 10%। সো এটা আরেকটা দিক দিয়ে খেয়াল করি, আমি আরো দুইটা দিক দিয়ে দেখাই। যেমন খেয়াল করো, আমি প্রথমে এখান থেকে এখানে যাব, 10% থেকে এখানে যাব 10%। সো 10/100,
100, right? 10% means 10 over 100. 10/100. Okay. So, কাটাকাটি করলে কি হবে? 1 over 10. 10. তো 1 over 10 decimal করলে কি হয়? 0.1, 3.1. right? Okay. আবার খেয়াল করো যে আমরা লিখলাম 0.1, সো আমি লিখলাম 1/10, এরপরে আমি as we do know that we can multiply the numerator and denominator with the same number, right? Yes. এটা আমরা 3 থেকে পড়ি যে হ্যাঁ, we can multiply the numerator and the denominator with the same number and except 0, and that they do not make any change of the value. Equivalent fraction বলে কি বলে? Equivalent fraction. Equivalent fraction. So 10 out of 100 means কি 10% না? Yes, sir. So I mean just okay. So if you have any confusion that 0.1%, 0.1 is 10%, 0.1 মানে 1/10, 1/10 মানে 10 out of 100, 10 out of 100 মানে 10%, right? বুঝতে পারছি এখন clear? Yes, sir. Okay. তাহলে যদি লিখি 0.3%, definitely 3 over 10 into 100%. আমাদের decimal কে percentage এ convert করতে বলছে, so আমরা decimal কে percentage এ convert করছি, so it's going to be 30%, right? 30% is 3 times of 10%. So 0.3 is also 3 times of that, because if I do the multiplication, 0.1 multiplied by 3, 3 ones are 3, so decimal point check point. That means 0.3 is 3 times of 0.1. So 0.3 is 3 times of 0.1. In the answer of percentage, we also find the same, right? 30% is 3 times of 10%. True? 30% gain. 10 times. 3 times of 10. 10%, right? As 0.3 is 3% of 0.1, right? Similar, no? Yes, So sir. সব দিক দিয়ে আমরা দেখে নিচ্ছি যে আমরা কি কোনো ভুল কিছু শিখতেছি নাকি আসলে আমরা বিভিন্ন ভাব থেকে জাস্টিফাই করলে ওটা সেম আসে। ওকে, নাম্বার 8 লিখছি, আগের পেজে সবকিছু লিখছি সবাই। Yes, sir. ওকে, আমি লিখলাম 2.5 and it's going to be 25 over 10 into 100%, right? 20%. And it's going to be 250%. আজকে আমি তানিশার মতো পানি খেতে ছিলাম নাকি সবার কাছ থেকে? এখন অবশ্য আমি পানির বোতল নিয়ে বসছি। তানিশা পানি খাওয়া? ওকে, সো একটু আগে দেখো আমরা 5/2 লিখছিলাম, যেটা ছিল 2.5, এটাই কি 2.5 না? এটাই 2.5, রাইট? কারণ হাফ Yes, মানে sir. 0.5, এটাই দেখো 250%। বুঝতে পারছি? একই জিনিস, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমরা লিখতে জানি। Normal fraction, decimal fraction, mixed fraction, and percentage. 4 different way to express the same number, same value, right? So okay, 0.05 এটাকে percentage করতে হবে। তাহলে লিখলাম 5 over 100 into 100%, right? So 100 দিয়ে কাটলে এখানে 1, এখানে 1, and it's going to be 5%, right? As 5% is 5 out of 100, 0.05, this is also 5 out of
100, right? Yes, sir. So if we talk about 0.125, তাহলে কি হবে 125 divide 1000, right? Into কত 100%. কারণটা বুঝতেছো কেন আমরা লিখতেছি এটা, কেন আমরা মানে এরকম লিখতে পারতেছি, মানে 1 Yes, sir. এখানে 10, রাইট? সো আমরা 10 আর এটার মধ্যে আর কাটাকাটি না করে আমরা লিখতে পারি 125 divided by 10%, Sir, and 11.5%. 5%, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I think you get an idea right now. So আমরা একটা ফরম্যাট চিন্তা করি। X is dash percentage of y. এই ফরম্যাটে আমরা কিছু কাজ করব। নাম্বার 1 আমি বললাম যে 12 is dash percent of 60, so of হবে of 60, আমি x বলতে এই সংখ্যাটা আর y বলতে এই সংখ্যাটা বলছি। আর এটা তোমার হচ্ছে আমাকে এই এখানে আনসারটা বের করতে, সো ইন দ্যাট কেস আমরা এটার সাথে এটা তুলনা করতেছি, মানে 60 এর সাথে 12 কে তুলনা করতেছি। তো যেটাকে আমরা কম্পেয়ার করি এটা হবে হচ্ছে আমাদের নিউমারেটর, আর যার সাথে কম্পেয়ার করি সেটা হবে আমাদের ডেনোমিনেটর। Denominator. আমরা এটাকে কি করব, এটাকে 100% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। কেন যে এটা ছিল তোমার নরমাল একটা কম্পারিজন, বাট পার্সেন্টেজের সাথে তোমার কম্পেয়ার করে আমাদের লিখতে হবে। So in that case what to do, so ultimately 12 ones are 12, 2 5s are 5 ones are 5, so আর এখানে কত আসবে 20, so ultimate result কত 20%. নাম্বার 2 আমি বললাম যে 30 is dash percent of 120, সো আমরা এটাকে লিখতে পারি যে লিখতে পারি যে 30 over 120 into 100%. সেখানে কাটলে 4, এখানে 1, 4 এখানে কাটলে 25, so it's going to be 25%. বুঝতে পারছি বিষয়টা? Yes, sir. Yes, sir. সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমরা চর্চা করবে, এবং বইতে আমি এরকম কিছু ম্যাথ দিব, বইতে দেখবা, এবং যে জিনিসগুলো আমরা করলাম এটা দেখবা ভালো করে, কালকে আমরা আরো স্পিডে কাজগুলো করতে পারি।